досматривать историю этой поехавшей семейки. Посмотрел сейчас список достижений, которые доступны в этой игре. Что-то сложно прикология на самом деле. Half main, half cocaine. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Блин, как можно не хотеть уехать из этого сраного дома? Ладно, на самом деле больше не критикую. Психологическое состояние не обсуждаю. Стараюсь не обсуждать психологическое состояние этих челов, потому что уже скатился в общие фразы. Все уже, в принципе, понятно, что виновата здесь только мама, я считаю. Ну, не только, конечно. Еще наследственность и вообще общее психологическое состояние семьи. Но вот в случае со смертью этого чела, который работал на консервном заводе, мне кажется, большая часть вины лежит как раз-таки на матери. Ладно, это закрепили, не будем повторяться по несколько раз. Идем по Некселю. What happened that night had been coming for a long time. Мама суициднулась. Maybe it should have come sooner. Но учитывая все потрясения, скорее всего, это было самоубийство. But it had to end one way or another. One way All that's or left now is to another. tell you about that last night. А, или это бабушка. Не буду шутить про неснятую обувь. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Ну не хочет она уезжать, что ты ее заставляешь? Пусть живет в плену воспоминаний и мертвых the power had призраков been shut off that своих morning, родственников. but Edie always had plenty of candles. А по When my освещению. mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Ну вот как можно жить в таком доме? Я не Or that понимаю. Edie had a key to it. Но это нездоровая тема. Любой бы нормальный человек давным-давно бы уехал уже. Ну правда. Раз, два, окей, ладно, совпадение. Третий раз. Окей, повод призадуматься. Ну хотя да, это тоже на самом деле аргумент, типа, какая разница, где умирать. Возможно, дом не виноват. Но блин, хоть что-то сделать. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Ну, типа, это было неизбежно на самом деле. Нужно что-то менять, а самое банальное это I think it's переехать. best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. All the way out, all the way out. It was all the way first out. and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know,
I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Надеюсь, тот факт, что она посетит старый дом в день рождения нашей главной героини, каким-то образом поможет снять проклятие. И хоть наша ГГ не умрет вместе со своим неродившимся ребенком. For a while, I wondered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. За исключением разума, возможно. Погнали. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Эдик. It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Зулу. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Как отец умер? Не понял. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to Видим meet рождение you ребенка. and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Рождение ребенка, да. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. А, все. Good luck.
Мне это что-то не вырубать. Что это за чел? Мы постоянно играли за мальчика. Чешок. Мы же вроде играли за девочку. Смешная фотка. Ну, блин. Вообще классная игра, атмосферная. Покупать бы я за деньги, конечно, не стал, но она раздавалась бесплатно, но видно, что поработали люди. Конечно, некоторые истории вообще достаточно слабо, если честно говоря, описаны, но сам антураж, сама атмосфера сделана очень даже годно, мне понравилось. История про проклятие семьи, где все умирают, что бы они ни сделали. Ну, сюда ачивмент. Прикольно, прикольно. Ее, в принципе, можно и за один присест пройти, часа за 3 получается. Больше всего мне понравилась история про маленького мальчика, который утонул в ванне, и про чувака, который работал на консервном заводе. В принципе, они были самыми такими запоминающимися. Меньше всего мне понравилась история про того чувака с воздушным змеем. Остальные, в принципе, на уровне. Прикольно, хорошая игра. Чисто ставлю класс. Ну и, кстати, неплохая идея показывать фотки разработчиков в детстве. По крайней мере, интереснее обычных титров. Ну, чисто такая дешатина. Нормально. Теперь я возьму, ну, повторить историю. Чтобы начать с самого начала, выберите Эдит. Так. Я что-то немного на самом деле запутался. Что ли? Эдди. Вот эту тему. Почему они выделяются? Почему Одина? Мы не рассмотрели. Ну давай посмотрим. Сложноприкология. GQ. Additional Programming. GQ. JQ. Эти розетки явно чем-то удивлены. Так. И что сейчас снова будет? Только что это прошли. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Погоди, мы это уже играли. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together. Ладно, мы это уже играли. Вот мы этого Одина не рассмотрели. Хотя, наверное, о нем не будет истории за давностью лет. Он самый старший в этой семье. We gotta rockin' it.
Это, по-моему... Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune мы тоже играли. and misfortune. Ладно. Все, ГГ.